and avant-garde artist. He has a degree in film studies and drama directing in Krakow. 1996, he founded the Lasnia Theatre Association, an independent interdisciplinary theatre scene, and this association was transformed later into a municipal cultural institution. In the following years, the director undertook to stage many texts by contemporary Polish playwrights. What is important to say, since 2008 is Mr. Szydłowski the artistic director of the Divine Comedy International Theatre Festival, and this is the most important and prestige Polish event of this type. Mr. Szydłowski is also the winner of many prizes, for example, the Silver Cross Gloria Artis and the Josef Dietl Award. So welcome, and now I will join you. So I have to repeat that we will speak in Hungarian and in English, and you have the Hungarian channel number 5, I guess, and the English one is on number 6. I would like to start with Mrs. Keszthelyi. So, according to my sources, you are representing here the 13th district of Budapest. And I heard that this is still an independent district. This is the district where the culture and education are still supported. And I would like to know, how is this possible? Köszönöm szépen. Először is elnökasszonynak szeretném megköszönni, hogy elmondta azt és figyelmeztetett arra, hogy mik is azok az uniós elvek és értékek, ami mellett annó megszavaztuk az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat. Ezt köszönöm, mert vannak olyan pillanatok, amikor nehéz megélni az európaiságunkat, és ezt napról napra bizonyítanunk kell. És köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatok egy-két gondolatot. Amit fontosnak tartok, az pontosan a szubszidiaritás elve. Tehát az az elv, ami alapján az önkormányzatok állnak legközelebb a településen élőkhöz, és ők tudják leginkább azt, hogy milyen kulturális hozzáférést kell biztosítani az ott élőknek. Ugye ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy azok, akik megtehetik, azok adjanak akár lehetőséget azoknak, akik nem jutnak hozzá ezekhez a kulturális értékekhez. Mi ezt a hozzáférhetőséget tartjuk fontosnak. Ugye a 13. kerület egy 117 000-es kerület Budapesten, és aztán a maga nemében egyedülálló, olyan költségvetési forrásokkal rendelkezik, olyan gazdálkodással, ami méltán példaértékű, de ez nem általános a 3600 egyéb magyarországi településre. Nem lehet összehasonlítani más település lehetőségeivel. A 13. kerületnek van az országban egyedülálló négyzetméter arányosan legnagyobb kulturális területe, számos kiállítóhely, több ezer apróbb, kisebb és nagyobb rendezvény, és egy jól működő rendszer szolgálja azt, hogy hozzáférjenek a kerületben élők és Budapesten élők ahhoz, hogy kulturálódjanak. Viszont a kérdés az az, hogy mit tud a 13. kerület nyújtani a másik oldalnak, ugye a művészeknek és azoknak, akik kultúrát szolgáltatnak. Ugye itt vannak pályázati lehetőségek, irodalmi ösztöndíjak, kiállítási lehetőségek, fellépési lehetőségek. De, hogy úgy mondjam, ez egy jól működő kerület. De szót kell ejtenem arról, amely helyzet jelenleg kialakult, és ahogy a beszélgetés is jelezte a címében, hogy mi ez a hallgatás. Miért nincsen párbeszéd az állami és a civil rendszerek között. És azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint azért nincsen párbeszéd, mert egyszerűen negligálja jelenleg a kormány azokat a szereplőket, akiket ő nem akar a létükről tudomást szerezni.
És ez a lehető legnehezebb, hogy nem lehet azokkal beszélni, akik a másikat nem tartják létezőnek. És én úgy gondolom, hogy a probléma az itt van, és a kérdésre a válasz, hogy mi lehet a megoldás arra, hogy ez változzon. Mi úgy gondoljuk, hogy egyelőre a kisközösségekben tudunk változást elérni, mert hogy a nagyobb rendszerekre nincsen ráhatása a jelenlegi ellenzéknek, és ezekben a kisközösségekben kell megtartanunk a hitet, az erőt és a kultúrának az összetartó erejét. Köszönöm szépen. If there any way how you could transfer your good experience and positive experience to the other districts of the city or to the other parts of Hungary, I just said that you are an advisor to the capital city of Budapest, and I heard that the situation in the districts is pretty different. So do you feel, for example, negative political pressure when you are on debate from your colleagues from other districts? Ha jól értettem, akkor az volt a kérdés, hogy hogyan helyeznek nyomást akár állami szintről a kerületi vagy települési kulturális lehetőségekre. Ugye ez az önök által ismert pályázati rendszereken keresztül is megmutatkozik, hogy bizonyos szervezetek számára és bizonyos célokra vagy bizonyos kulturális tartalmakra kerülnek pályázati kiírások állami forrásokra. Ez ugyanezt történik az Európai Uniós támogatásokkal is, illetve történt az előző időszakban, amikor kizárólag olyan szervezetek részére voltak nyitottak a pályázati források, melyek nem önkormányzati fenntartású intézmények, vagy nem civil, vagy független civil szervezetek, hanem kizárólag állami intézmények. És ez szerintem a lehető legrosszabb és nehezebb, de amikor küzdünk az ellen, hogy miért fontos, hogy az önkormányzatok, települési önkormányzatok közvetlen uniós forrásokhoz jussanak, az ezért van, mert hogy ezek közül a források közül a jelenlegi önkormányzatok és rendszerek, civilek ki vannak zárva. Köszönöm. Mr. Dalos, you represent, can you hear me now? Okay. Mr. Dalos, you represent here the Society of Hungarian Artists, established in 1997 to promote contemporary literature and democratic culture policies with more than 400 members. We heard many times today that there is a financial cut to the activities of this association, and there are problems with the freedom of art. And we heard something very interesting, at least for me, that there is an individual freedom, but not the freedom of the institution. So an association is this institution. So how do you try in this situation to find a way to survive? Mr. Dalos was the... But feel free when you want to. This is just addressed to all of you. If you would like to react on my questions or what we said here, please feel free and talk to us. Most talán, igen, sikerült. Szóval kicsit illetéktelennek érzem magam ebben a kérdésben, mert ugyan tényleg kezdettől tagja vagyok a Szépírók Társaságának, de éppen a működés technikai részét ismerem kevésbé. Abban azonban biztos vagyok, hogy nem a szabadságot Magyarországon az adott kultúrpolitikai légkörben, nem magát a szabadságot, hanem a lehetőséget korlátozzák. Hiszen a szabadság annyira elvont fogalom, az is szabad, aki nem ír, az is szabad, aki nem publikál, az is szabad, aki nem kap pénzt azért, amit publikál. Én úgy gondolom, hogy ami a szépírók körül történik, az egy kicsiben az,
ami az egész kultúrában történik. Tehát, hogy a Fidesz tulajdonképpen 90 óta először komoly ideológiai nyomással él, be akar vinni a kultúrába olyan értékeket, olyan elképzeléseket, amelyek kultúrán kívüliek, ideológikusak. Már attól is, hogy egyáltalán állást lehet foglalni olyan kérdésekbe, például, hogy mi az, hogy magyar, mi az, hogy magyar író, mi az, hogy magyar kultúra. Ebben a mostani légkörben, ami egy vehemens Európa ellenességnek tulajdonképpen az abszolút kifejezője, az író magára van eleve hagyatva. Az író egyébként is magányos, amikor ír. Az írók, amikor szervezetet alkotnak, akkor érdekképviseletet próbálnak teremteni, és az érdekképviseletet olyan mezőnyben kénytelenek megteremteni, ami eleve az érdekeik ellen irányul. Hát egyértelmű, hogy Magyarországon elég egy pályázaton nem nyerni ahhoz, hogy valaki ne legyen jelen. Tehát a jelenlét, és az egyes íróknál ez az egyes írók jelenléte, ami aztán bonyolultabb kérdés. De az, hogy egy írószervezet függjön attól, hogy egy egyáltalán nem független állam, tehát egy önmagába véve nem semleges, ideológiailag nem semleges állam pénzét kelljen, lehet mondani, hogy mindig azt szokták mondani, az állampolgárok, az adóról van szó. De ki törődik ma Magyarországon azzal, hogy az a pénz, amit stadionokra költenek, az milyen összefüggésben van az adópolgárok pénzével. Tehát nagyobb, mélyebb a problémája a szépírónak annál, mint hogy kap-e elég pénzt, vagy nem kap-e. Presztízsről is szó van, elismertségről is, arról is, hogy bizonyos irodalmi döntések ne a Petőfi ügynökségnél hozassanak meg, hanem valamilyen módon legyen azért már az íróknak is köze ahhoz, hogy mi történik az irodalommal. Ez volna. You are living for a very long time in Germany, in Berlin suddenly, and I would like to know if you see the way which kind of help could the Hungarian association get, for example, from Germany, or from the associations from authors from the other EU members countries. Hogy mondjam, nem tisztán utilitárius alapon vizsgálva ezt a dolgot, nem is a szó szerinti segítségről van szó, hanem egy olyan fajta hálózati gondolkodásról, amely a szabad és liberális európai szellemi műhelyeknek a kontinuus együttműködését garantálja. Én tudom, hogy a Berlini Művészeti Akadémiában, ahol az említett Konrád, a Konrád érában születtek meg azok a kezdeményezések, amelyek Közép-Kelet-Európa felé nyitottak. Na most mást és többet alig ha lehet tenni, mint hogy ezt az együttműködést fesztiválok, kerekasztal beszélgetések, meghívások, kölcsönös meghívások, és ezeknek a, hogy mondjam, ebben a rendszerben gondolkodva túllépni azon a szűk lehetőségen, hogy mi ezen a 93 000 négyzetkilométeren működünk, nem? A mi terepünk tulajdonképpen Közép-Kelet-Európa, Németország, Európa. Már csak azért is, mert Európa Magyarországnak az egyetlen tényleges lehetősége, hogy kiemelkedjen a mostani elég borzalmas slamasztikából, elég borzasztó helyzetben. Mr. Inkei, you and your colleagues prepared for a very long time a newsletter with detailed information about the culture situation in Europe. So you have to know how to help, I guess. Now you can't do it anymore because there is a financial cut. So if you just heard about, okay, let's do a debate, let's talk, let's meet,
But I think there must be a concrete step somehow. And today at the afternoon, at the first part of this discussion, there was an interesting question, I guess, from our colleague from Marion. Imagine there would be some money from Brussels, and we just ask the people sitting here how it should be organized, how the artists and how the culture institutions shall get this money. Would you, with your know-how, know how to do that? Because there was a big skepticism of the public here at the afternoon. Hát, dehogy tudom, mert amit említettél, az a 20 éves gyakorlat az Observatóriumban, ahogy a szó is jelzi, az megfigyelés volt. Mi megfigyeltük, gyűjtöttük, összehasonlítottuk, és ezt még tehát a szervezet ugyan már megszűnt, de magam még ezzel foglalkozom, tehát összehasonlító kulturális politikákkal, de nem azzal a céllal, hogy megtaláljuk, nem reméljük azt, hogy ezen a módon találunk megoldásokat. Konkrétan például az a javaslat, ami fölmerült, az szerintem több, mint naivitás. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a többi 26 állam az belemenjen abba, hogy az egyiküknek közülük, épp azért, mert az olyan rakoncátlan, azért egy külön Európai Uniós kulturális alap legyen, teljesen kizárt. Ha pedig itt lenne, egyrészt ugyanúgy, ahogy a norvég alapot elhajtotta ez a kormány, mert nem volt hajlandó úgy viselkedni, úgy táncolni, hogy ő fütyül, ugyanúgy ez a kormány előírta volna a játékszabályokat, amit egy Európai Uniós közös intézmény nem tudna elfogadni. Tehát teljesen kizárt, hogy egy ilyen létezzen. Az Európai Uniós kulturális támogatásoknál ugye a kulcsfogalom az együttműködés. Tehát ők nem országokat, nem kultúrát, hanem a kulturális együttműködést támogatják. A Kreatív Európa és a Horizont programok egyaránt. Ez a lényeg. Na most ez borzasztó fontos, és ebben élünk. És ez az, aminek, hála Istennek, ebben a korunkban, amelyiknek mostan én részese vagyok, a kevés pozitív eredmény az, hogy az utóbbi időben az Európai Unió pénzéből, ahogy ezt délután nekünk nagyon bölcsen elmondtad, egyre viszonylag több jut a puha területekre, tehát nem csak a gazdaság, a szén, az acél, amiből ez született, hanem a szellemi együttműködésekre is. May I add something? Sure. So because I'm thinking, but maybe money is not such a problem because we had money 20 years ago and we fucked up. And I think this is the problem that, because we have the same situation as Hungary right now, maybe not in the total entire country, but let's say I've been in this dance against the government, against this propaganda for already 8-9 years, so it's a long time. And you know, and I'm fed up with accusing them that they're really bad guys. I started thinking how I was bad, that they made them bad as well. And what can I do, and what is my responsibility still? Because I have a responsibility. I don't want to lose my spirit to do art, and I don't want to lose my spirit to do culture. This is the reason which is keeping me alive, and it's not question of structures, it's not question of money, it's still question how to deal with this deep destroyed structure of the society. And what happened, this is probably the second part of the discussion, but I think it's a basic question and basic problem we should deal if we are meeting in people who are taking care about things like that. Because, you know, the solutions are only functional things and instrumental. This is easiest way. Even if sometimes it's really making problems. In Poland, of course, this is annoying. We are all the time protesting. Some institutions are overtaken. A lot of institutions are broken till the end. And this is big problem. The problem is that the problem doesn't concern only artists, but it is more serious. Because they are attacking authorities, and they are attacking hierarchy of the values, and they are attacking the positive myths, and destroying them, neglecting them,
You know, and this is the problem, because something is disappearing from the landscape. You build for example, I ran the theater. It was not explained very carefully here, but the most important for me, my activity is doing theater in post-industrial district in Nowa Huta, which was, you know, abandoned post-communistic district with the steel work organizing the life of the citizens. And it was example of the district which was, after transformation, abandoned by the elites and by the liberal language. You know, the capitalist transformations made the transformation, but didn't make the symbolic transgression. And it was the worst thing. So this is the problem that we didn't, and it was the process of losing the relation to the big part of the society. Because I think that we forgot that we are in Hungary. We sometimes forget that we are in Poland. It means that there are countries who won with the communism, but we sometimes forget that communists shaped societies as well. So it's not a question of having enemy as a communist ideology, but people were shaped. And what does it mean to be shaped by communism, for example? It is that maybe you don't feel that communism is so bad, but you don't like communists because they promised too many things and they didn't realize them. And for a big part of the society in Poland, it happened also after transformation. So when the right wing started to give some promises, it was just like unconscious, completely paradigmatic behavior that a lot of people started to vote for them. And I think this is the example that we should still go deeper and deeper and deeper to revive our relations to the part of the society which is so apart from the art even, not really interested in culture, and to make it again, you know, strong relation. It is not from this rhetoric level of communication. It is not. It is hard work, very concrete, very direct. Sometimes provoking also that you have to lose and cross your comfort zone, which is in Poland quite easy right now, and of course in Hungary as well, because we are out of our comfort zone very much. But how to keep its spirit again, it is very important. I think it's one of the most challenging questions. That's maybe. Thank you. Talking about communism, talking about leaving the comfort zone, it reminds me of 1989. I'm from former Czechoslovakia, and I remember the movement of students and especially of artists in 1989. They were in the streets, and they influenced the Central European history. What is happening now in Poland and in Hungary is similar. Why are not the artists in the streets? A provocative question. Well, artists are on the streets, yes, but it's not enough. This is the problem. I think that there is you know, I run a festival, so I always can select and prove to whole the world that we are still fighting nation. And a lot of artists are still very challenging. The Polish theater is very politically engaged mostly, but there are some processes which are very dangerous, because if we make the picture of bad government, propaganda government cutting money and poor artists and institutions, it is true. But also there is a process of unconscious opportunism, which is happening and which is making some institutions more and more indifferent, more telling stories in the sense of the fairy stories, which are perfect done, aesthetically correct, etc., interesting, but they are not touching the point. They are a little bit losing sometimes core with the reality, and this is the danger. So our theater is usually used to be very historical and very strong in the relation, confronting very strongly audience, and it is still like that. But we lost a lot of institutions. I can give you concrete examples, like we lost the theater in Lublin was overtaken by the indicated director. Usually it is going in the lawful way, but against the custom, you know, because the milieus and ensembles don't accept the director. Some of them are fighting to the end and destroy the institution, like Theater Polski in Wrocław 10 years ago, or trying to rebel a little bit, but they are not enough powerful, so they are a little bit becoming shy and following director like National Theatre Star in Kraków.
or it is silent overtook like in Łódź, in Theater Jaracza and Lublin, as I mentioned, and very spectacular case. Maybe you've heard about Theater Słowacki in Krakow and Dziady, Father. This is very famous Polish drama, Adam Mickiewicz, 19th century drama, which was staged in 1968 by Dejmek in National Theatre, and censorship took it over, and the people started to rebel on the streets. In 1968 started because of taking off and censorshiping the show in the National Theatre. And the same drama was performed in Theater Słowackiego. But this is so sad, but also so funny, because it's like from Mrożek right now. It's not really serious policy, but it's like that superintendent of the educational department for the region is making Twitter. This is left-oriented interpretation. I don't let pupils to go there. And now story starts. Media immediately take it over. The Minister of Culture don't want to comment it, is frightened. The Marshal of the region is frightened what is going on. And the result is that they started to procedure to fire the director of the theater because of this mess. And it lasts for 2 years already. That story it's becoming so significant gesture of stupid government, stupid right-wing politicians, and fighting against and for the freedom of art theater. So things are, sometimes if it's worse, it's better, because it's becoming significant, In the moment of the big battle, in the moment of the war, you need symbolical, strong gestures, and we have a lot. Mm-hmm. So Polish theater and Polish artists are even more than on the street, because they are on media, attacked, responding very seriously, and it's really quite, let's say, common and mass information and message going on. Mrs. Keszthelyi, what do you think about it? Maybe there could be some effect at the self-confidence of the artists regarding the situation in Poland or in Hungary. Is that the reason why they are not in the streets? And could they change something? Köszönöm, a legnehezebb kérdést megkaptam. Egyrészről nem mernék a művészek nevében nyilatkozni, mert nagyon nagy felelőtlenség lenne. Ellenben azt sem szeretném, hogyha mentegetnénk magunkat, hogy miért nem tudunk még többet tenni, vagy másként tenni. Ugye az elmúlt évtizedben azért volt számos próbálkozás, de valahogy a kormány úgy szalámizza föl a társadalmi rétegeket, hogy még véletlenül se tudják megfogni egymás kezét. És volt nemrég ugye május 1-e, ahol a szakszervezeti szereplők egy asztal köré leültek. Volt oktatási, vegyipari, szociális munkások szakszervezete, és az volt a kérdés, hogy mi lenne az egy ügy, amiben a szakszervezetek például össze tudnának fogni. És nem tudtak ilyet mondani. És ez a fajta tanácstalanság van szerintem mindenkinek a fejébe. Én egy dolgot látok, az az, hogy a saját gyerekeim generációja, ezek a 16-18-20 éves fiatalok elkezdték, ők tényleg európai polgárok lettek. Ők, akik azt néznek, azt hallgatnak, arra a kiállításra mennek, ami nekik tetszik. Én úgy gondolom, hogy ők érzik igazából azt, hogy mi ez a szabadság, és mi az, ami veszélyben van. Akár egy Brexit felvillantásával, akár a folyamatos gyűlöletkeltéssel. Visszatérve a művészekre, szerintem nagyon sokan elmentek már ugye, Európa más pontjaira, és képtelenek voltak ezekhez a rendszerekhez alkalmazkodni. Egy másik részük pedig itt van körülöttünk, és lehet, hogy tényleg csak erősítésre
vár, de én ezt visszadobnám, ezt a kérdést, és mondják el a művészek, hogy valójában ők mit gondolnak. Köszönöm. Are there some artists in the audience who would like to join the debate? So maybe later with a glass of wine. Talking about leaving the country, this is a very difficult decision. Mr. Dalos knows what I am talking about. I represent the Czech Literary Center, and we promote the Czech literature in translation abroad. And I just spoke before my trip to Budapest to some translators. They translate the books from the Czech language into Hungarian. And I just asked them if the situation in Hungary affect their work. And I expected a negative answer. And there was one example which surprised me. She or he, the translator wants to stay anonymous, she or he has the troubles by getting financial support for the new book projects, because this translator works for a publishing house in Budapest, and this publishing house doesn't publish enough authors sympathizing with the government. And that's the reason why this translator left the country and lives nowadays in one of the German-speaking capitals in Europe. Are you surprised? Asking my guests from Hungary, and what to do to stop the outflow of young intellectuals, artists, scientists, because I guess you need them. Feel free to answer, Mr. Inkei, if you like. Probably. Hát ugyanazzal kezdem a választ, mint az első, hogy tudok-e megoldást kínálni, nem tudom, hogy egyetlen egy dolog, egy rendszerváltozás az, ami segíthet. De hát ez egy olyan lehetetlen dolog. Ugye ebben az épületben vagyunk, aminek a gazdáját ugye elűzték Bécsbe, aminek az alapítója Soros György, és őróla ugye olyan kép alakult ki, hogy ő az omnipotens nagygonosz, hogy mindenhol ott van a keze, a klímától a Covidig, bárhol, a migránsok, stb. De hát ez abszurdum, ilyen nem létezik, tehát egy ember nem árthat ennyit. És mégis. És hallottátok Haraszti Miklóstól, hogy itten ebben az országban tényleg egy ember az, akitől ez a most már több évtizedes folyamat tart. És ott tartunk most, hogy egy depresszióban élünk, és ez az, ahol a művészek nem találják helyüket. Egy izgalmi állapotban a művészek azok, akiknek az passzol, akik nonkonformisták nagyobb részükben, akik a barikádon érzik magukat, vagy az utcai tüntet. Nálunk ilyen nincs, elapadtak a tüntetések, mert annyira deprimált ez az ország, hogy innen tényleg nem lehet csodálkozni, csak keseregni, hogy a művészek, a tehetségek, meg egyszerűen mindenki, fű, fa, virág elmegy, ha módja van. Mr. Szydłowski? Yes, may I quote the Martin Luther King? Okay, I have a quotation here. I used it yesterday in the show. I don't know if you know what happened in Poland 2 days ago. We have a McCarthy Commission right now, exactly the same with the same empowered as American one. So the just indicated politicians from parliament, they will judge as judges. They will decide who has a right for public life, etc., etc. They decided to do it against the influence of the Russians, but they did it 4 months before the elections. So we are right now in a very difficult moment, because it's, of course, the direct hit to the opposition politicians. But still, I think that, so therefore I had a speech before my show, and I mentioned and quoted,
wait a second. There is a Martin Luther King fantastic sentence. We must accept finite unfulfillment, but we must never lose infinite hope. It's very important that, you know, we are always in our lives in crisis, you know. I have the same crisis, I had the same crisis in liberal time, and I have the same crisis right now. The only one, I have personally the same crisis. I have to be stronger to fight right now for this crisis. And this is the answer, how stronger you are. Because the crisis more or less in the same, you know, in your part of your soul is all the same. Sometimes we are making a wider picture and context, yes, it's different. But personally, individually, this is always very individual question. And this is the question. I am a very activistic person, very involved in the social, educational, and artistic life. And you know, I had a problem because my daughter, she immigrated from Poland. She decided to live in Belgium because of the political reasons, because she couldn't stand the atmosphere in the country. And I couldn't believe in the beginning. But then I realized that 35, 40 years ago, we had to escape from communistic Poland, and we were foreigners in Europe. Now we can go to Europe, and we are still Polish living in Europe, and it's completely different. And we're still Polish working for Poland sometimes, and also with Hungary. It makes change, and we have to, and it's the only change is that it demands a little bit more responsibility again. This responsibility is very interesting philosophical word, I think, right now. And we have to rethink it again. And the hope is also something which is coming not from the circumstances, but something which is more meta-social. My last show was very inspired by the book by Jonathan Lear. I don't know if you know it, The Radical Hope, the ethics in the post-catastrophic landscape. It's fantastic because it's about a genocide tribe, Indian tribe, whose chief managed because of the dreams and managed because of the radical hope, create a strategy which made them survive in the world when they lost all ideas, all concepts, all words who describe their identity. They were nomads, they were not allowed to nomad. They were hunters, they were not allowed to hunter. They were warriors, they were not allowed to fight. So they lost any language and communication of themselves. And this is the story that you realize that it's exactly what happened in the last 30 years. All things we believed they were valuable, they are trying to demolish, and they say it's not valuable anymore. And in one moment you realize they are absolutely in the landscape of post-catastrophic situation. And you still have to run. I think it's exactly what Martin Luther King is saying. Thank you. Mr. Dalos, how is it for you from perspective in Berlin? What you would say to young artists or to my translator by getting the news that the decision is to leave the country and to live abroad? Would you say that's the right way with your experience? You left the country in 1984? Igen. Hát, hogy mondjam, nem jó példa vagyok, mert, hogy mondjam, tiszta lelkiismerettel nem mondhatom neki, hogy maradjon otthon. Ha problémái vannak fordításban, akkor fölhívhat engem telefonon. De nagyobb a kérdés, tehát sokkal nagyobb a probléma, és ezért mondom, hogy egy pici optimizmus, hogy mégiscsak fakaszt az a tény, hogy az ember végigélte a kommunizmusnak a különböző szakaszait. Ráadásul volt akkoriban az a 3 kategória, tiltás, tűrés, támogatás. Na, én mind a 3-ban voltam már. Voltam én támogatott, mint fiatal szerző, utána voltam tiltott, aztán elkezdtek tűrni. Az volt a legrosszabb egyébként. Mégis arra gondolok, hogy tegyük fel, hogy 1974-ben vagyunk Magyarországon. Úgy néz ki, hogy a rendszer örökké fog tartani. A Szovjetunió okából akkor is örökké fog tartani, hogyha esetleg Magyarországon valaki másként gondolja. Akkor mi van? Akkor az van, hogy élünk
várjuk a következő kabaré műsort a malac vicceivel, elmegyünk grillcsirkét enni, és nézzük, hogy csorog a zsír erről a grillező gépről, és a halliszteletett csirkéket esszük, valamint várjuk a következő nyugati útlevelet. Na most egy ilyen helyzetben, amikor történetileg úgy néz ki, hogy nincs, semmi nem lesz. A mi életünkben semmi nem lesz. Lehet, hogy kapunk útlevelet, lehet, hogy a grill csirke helyett valami más is lesz, nem fog semmi történni. Na most, mégiscsak úgy érzem, hogy ezekben a 70-es években esett szét az egész rendszer. Nélkülünk egyébként, ott voltunk, ellenzékiek, 34-en írtuk alá a Karta 77 szolidaritási nyilatkozatot 77-ben. Nem azért írtuk alá, mert azt hittük, hogy szabadon engedik majd a kartistákat, hanem azért, mert muszáj volt. Most egyetlen egy generál, hogy mondjam, általános tanácsot lehet ilyenkor adni értelmiségieknek, művészeknek, dolgozzatok. Tehát csináljatok valamit. Csináljatok csak apró dolgokat. Írjatok egy aforizmát. Adjátok be még egyszer a kötetet. Szóval én úgy gondolom, hogy ha túlélésről van szó, akkor valamilyen módon nincs más, mint munka, és egy minimális szolidaritás. Mi nem megyünk ki az utcára, mert hiába megyünk ki. A nem írók is elég kevesen vannak az utcán. Be kell, most egyelőre az, hogy a magyar társadalom egy olyan furcsa atmoszféra nélküliségben szenved, ami a 70-es években is volt már. Az a lényeg, hogy ne legyen rosszabb. És ugye az Orbán rendszer ideológiája az, hogy mi elviselhetőek vagyunk. És nem fog semmi változni. És a társadalom azt mondja, hát akkor jó, ha nem változik semmi, akkor talán rosszabb. Most én úgy gondolom, hogy az művésznek az a feladata, ha van feladata, de az a lehetősége, hogy otthon ül, dolgozik, amikor van alkalma, akkor kilép a nyilvánosságba, de azt valakinek például meg kéne írni ezt a korszakot. Hát ki fogja megírni? Hát a szépírók tagjai vállalhatnák, hogy tudom én, azért csak megírjuk ezt a korszakot, Balzac mással se foglalkozott. Köszönöm szépen. Thank you. Do you agree, Mrs. Keszthelyi? Köszönöm szépen. Én töretlenül optimista vagyok, akár a mellettem ülő kollega, a cselekvésben hiszek, mert nem lehet más az utunk. Ugye jövőre az Európa-parlamenti választásokon fog átesni Magyarország. Pontosan 12 hónap múlva fog ez megtörténni, és nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk a mi közös európai jövőnkről. És hát ez is egy lehetőség arra, hogy minél inkább hangot adjunk ezeknek az európai értékeknek, és a művészeknek ebbe feladatuk van. Mert hogy a határokon átívelő kulturális kapcsolatoktól elkezdve megszólítani azokat, akiknek most már, tehát a kultúra nyelvén meg kell szólítani ugye az ittenieket, és ami ugye nagyon fontos, hogy fölnőtt egy generáció, egy olyan generáció, akik kizárólag az Orbán rendszert ismerték. És ezeknek a fiataloknak a megérkezése az urnákhoz az egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ők mit gondolnak az Európai Unióról. Ugye alacsony szokott lenni a részvételük a szavazáson a fiataloknak, viszont van most egy olyan mainstream popkultúra, ahol igenis kimondják azt, hogy milyen a Fidesz, hogy meg akarja mondani, hogy mit gondoljak. Tehát a fiatalok felé van egy ilyen üzenete ennek a popkultúrának, és én kíváncsian várom, és tenni is fogok azért, hogy ez az új generáció minél nagyobb arányban vegyen részt ezen a választáson, és az Európai Unió mellett tegye le a voksát,
mert hogy ez a jövőnk, és belőlük egyszerűen a kulturális nevelés kérdését én azért nem felejteném ki. Egyrészről színházba járó fiatalokra és felnőttekre van szükségünk, de azt most kell a gyerekekkel együtt ezt a nevelést, a kultúrába való nevelést, a színházba járást, az olvasást, ezt egyszerűen a MAR rendszerének kell megtennie. Ehhez azért nem kedvez az Orbáni és a Fidesz oktatáspolitikája és annak tartalma. Ezt nehéz ellensúlyozni, de egyszerűen kell tenni ezért. Szóval én is a cselekvésben és az aktivitásban és a közösségekben hiszek, hogy igenis a kis közösségekbe kell ezt a rendszert valahogy ellenképet mutatni, hogy igenis lehet másképpen, és lehet kulturáltan vitatkozni, vagy igenis fontos az, hogy hogyan fordulunk oda egymáshoz. Ez most egy ilyen apokaliptikus helyzet ma Magyarországon, az egymással való párbeszéd hiánya, vagy az egymással való kommunikációnak a agressziója, egyszerűen ezen csak a kultúra nyelvén lehet segíteni, és én ebben hiszek. Thank you very much for this optimistic way. So you see, we find some ways what to do. Is there any question from the public? So yes, please. And I think we need a micro. Let's start with the lady. Never mind. Thank you. So you mentioned, Bartosz, this lost connection with the reality, and no one reflected to that. And I think, in the panel. And I think that this is the most important question, that there are mass of people, as now I'm learning that also in Poland, who feel that they lost after the system changed. And they are in very bad social conditions. And they fight for survival and lost their values. So autonomy and freedom, it's not their question. And I could say I am teaching at a university, and very, very low salaries. The remaining state university in the country, and they also fight for every day for international acknowledgement and keeping their jobs, and not about freedom, not about autonomy, and these questions simply don't have time to. So what is your answer to this problem? I think that you are very right, that it's only political agenda, unfortunately. And this is the problem of, unfortunately, our work before what happened, that we just got it, and we thought that we got it, and it is, yeah? But it was not rooted, and no democracy was rooted, no tolerance was rooted. It was just some kind of the artificial conceive only. Of course, attractive, promising something, but then if you don't understand it, that it's always reflecting to yourself, you know, the democracy, tolerance is always the discussion about yourself, about your spiritual development. It's not only reflection to somebody else. So then you see that it's a hard work, and people don't do it simply. And this is the problem that I think that in my opinion, after 1989, it was really, in Poland they postponed education and culture as a serious field who could support this
necessary economic transformation. It was the problem. And people could, I'm sure that people could have understood even that and followed it, but they were rejected on the symbolic level. The symbolic level in Poland, in post-communistic countries, is very important. We are still phantasmagoric society. And liberals, they just really postponed the narration. They believed that if they build some highways or they give some warm water in the tap, it will be okay for society. But it was not, because people still need some myths, some stories about that. It is like that. I don't know if it's everywhere, but in Poland for sure. And in right wing managed to just get it, and they still abuse it. They abuse it. They manipulate it, of course. So what we do very concrete work. And I never use tolerance, democracy, and freedom, talking to people and working with them. I just represent myself, and I do my best to be honest with them and to work with together. We managed, because of the European funds, the House of Utopia International Center for Empathy. This is close to my theater, building, renovated old school, fantastic, beautiful residency house for artists, mixed with the local community, with local people, meeting points. So we do it, it is enlarging the activity of theater for this vita quotidiana. You know, the theater and theater ideas are their daily life, part of the daily life. It's not the theater is only evening place, you come and you watch the show, but theater is trying to be everywhere. You know, I give you the example. In the beginning of, we started my theater in Nowa Huta, I printed a repertoire on the bags where bread was packed in the bakeries, and there was announced like the art as a daily bread, and everybody who could buy the bread had a repertoire of my theater. So it was always, we're trying to get as close as possible, living and going beyond our walls, never thinking about the comfortable republic of artists, never landing spaceship in Nowa Huta. We started from the people's stories which were transformed in our theater. We were exchanging competences. We believed that they're wiser than we are, even if we didn't feel it personally, but it was just like a really kind of a humiliating, or I know it's not a good question, but I think this is the attitude. The theater is not only art, it's attitude. This is very important. The engagement, it is like social, perfect social situation, that you communicate, you have reaction, and you feel it. And you know if they are following you, they understand you. I don't want to take too much time, of course, but we have so many examples that was really working laboratory, giving us power, not only that we give power, but when you feel power, it means that you gave a power. This is exchange. Great example of creativities. What about Hungary, Mr. Inkei? Hát azt szokták gondolni, hogy ugye a köznép az nem nagyon érdekli annyira a szellemi fejlődés, de amennyiben, hogyha a saját egzisztenciális érdekét sértve érzi, akkor majd remény van arra, hogy fölébred. Hát Magyarországon jelenleg messze a legmagasabb az infláció, messze nagyon fontos társadalmi rétegek, az egészségügyi munkások, tanárok, stb., ami egy magyar számára döbbenetes hallani, de a román kollégáiknál kevesebbet keresnek, és ennek ellenére mégis rezzenetlen ez a társadalmi, ez a bénaság. Mitoszokat kapnak helyette folyamatosan, és ezt nagyszerűen gyártja a rendszer. Azt, hogy megvédjük a gyerekeiteket a Soros és más gonoszoknak az átalakító gender propagandájától. Megvédünk benneteket az özönlő migránsoktól. A béke. A tavalyi választásokon én is részes voltam annak a több tízezer embernek, aki elment kicsi választókörnyezetekbe, hogy ott nézzünk a rendszernek a körmére, hogy a csalásokat megakadályozzuk, és ott
Tanulja voltam annak, amikor öreg nénik, bácsik mondták, hogy hova kell tenni az Orbánnak, mert a béke miatt. Mert ugye megvéd minket a háborútól, szóval a mitoszok, azok és ezért lepett meg engem a köszöntésben az, hogy art unites, it's only art that unites, dehogy is. A művészet és az eszme és azok épp úgy meg tudnak osztani, sajnos. És ez az, ami itt nagyon, nagyon is működik ebben az ördögi rendszerben. Thank you very much. The next question, please. Thanks. Maybe I ask the question in English for the foreign friends to make sure they get it right. So I can connect to what Péter just said, the ördögi rendszer, the devil system. So it seems to me that, and it may be difficult to understand my point, because this system we are talking about, the current system in Hungary, has been abusing its power so badly that it's very difficult to raise any question mark when we describe the system fully as a devil system. But it seems to me that one thing that we can actually do, that we recognize that as bad as the system in Hungary is now, still the system may express some potentially legitimate ideas with which some nice and even smart people can agree. For example, György mentioned that, and I will keep it short and just want to make my point understandable. György mentioned that the government is pushing to make art ideological, for example, by raising the question or pushing the question, what is Hungarian, and of course provides its own interpretation for it, in which, by the way, they say that they praise recently in the last few years the participation of Jewish Hungarians or other Jewish people as part of the Hungarian nation. But so it's not so simple that they just say that whoever is not 100% Hungarian for the last 2,000 years, out. So not something like that. Anyway, so for example, I think it's something for us to think about, that if it's in a way it's a federalism debate. We are talking about Europe a lot. Of course, it's very important. But in a way, it's a federalism debate. Like in the United States, what belongs to the states? Of course, it's a very different structure, but in a way, it's a legitimate argument. People have their freedom of thought to say that they want more decision-making power for the nation states in our European Union. We can say that we are unapologetic federalists. That's fine. I'm an unapologetic federalist, but we have to see that it seems to me that the national idea, the national identity, and especially in Hungary, a country which lost so much territories and many of Hungarians live around the country, this question resonates. And the government may push it in a very disturbing and often very stupid way, that what is Hungarian, let's make it the subject of art. But I conclude with turning it to the question, what do you think, can it be good art which provides a narrative, an understanding of what it means to be Hungarian, what it means to be Danish, what it means to be Polish, and so on and so forth, in a way which is much nicer, much more exciting, and of course much more inclusive than what the current Hungarian or the current Polish government is doing. And so it seems to me we should go into that kind of playing field in order to win over hearts and minds, and we need to realize that part of the story, and I finish here, that government people may think that we are the devil people.
And of course, I don't put an equal sign. That would be really not fair to say it. But anyway, thank you. Sorry, I talked long. But I wanted to raise this question mark because I think it's important to have it in our conversation. Thanks. Now I'm curious who will answer this question. There was a question, but could you repeat it shortly? Just only the question once again. I will answer. I will answer. Okay. I give you an example. You know what happened in one theater, Theater Polski in Wrocław. The actors were fighting so strong. We all from all Poland were coming to protest on the streets in front of the magistrate or the municipality. And no good director was elected, was just indicated some sneaky guy. 2 years without audience, third year without audience, fourth year, full house. Bad art, shit, you can't believe it, that it's still, things like that can happen. It's going on, full house. And now in our artistic milieu, all the sophisticated artists, we are really getting scary that, you know, sometimes this neglectance gesture is so devastating because it's just taking off your self-confidence. And the self-confidence of artists is most important power of artists. If you are not self-confident, you are not artist. But you can feel that this system is shrinking so strongly that a lot of people are losing because of the economical difficulties, because of this disrespect situation. You know that my theater and what I did was really exemplific situation, exemplific and very symbolic activity for many years. And I was, with political reasons, put by prosecutor in charge. They were threatening me. I was facing 12 years of the prison because of financial problems. They withdraw charges after 2 months, but media, all this story happened. And they destroyed for many years this image of the social engaged guy who was activistic working for the Nowa Huta. They just put the label on me that I'm the guy who made the profits of it, etc., etc., etc. We won in court, in appellation court. It took 6 years, sorry. Can you imagine? And I was in the process. And therefore, I'm still talking about hope, because I cannot lose the hope even in the situation of such a big oppression of 6 years. In a criminal court, completely innocent person calling criminal court, calling Bartosz Szydłowski for this. This is so strong, and it's unconsciously destroying you. So this is the example. It was my personal experience, and it's so difficult to raise up after that. Then you know that people are listening differently to what you're saying. It's things like that. So I think it's not a question of the solutions. It's a really question, a very individual question, how to find and how to deal with this interior power, how to make at least groups of self-support also, very important meetings like that. It's very important just to find out that people are thinking in the same level about the problems. It's one of the therapeutic, very simple sometimes, but very important issues. Thank you for this concrete answer. Proportional to the question. We have another question from the public. It's more of a reflection, if you allow, because I was here also in the first part of this day for the specific conversation. I represent a free film school that was made after Orbán took over the official film school here, and which is different from the saving operation of the old film school. This is like a new entity, and so I have first-hand experience about young artists' choices. Do we leave the country? Do we stay and fight? Or do we stay and adapt, if I simplify? These are the three roads. I think it's very important to try to get to a specific question. And it's what the European Alliance of Academies can do so that young artists can create freely, which we think
would make a better Europe? And the answer to that is that let's put aside the analysis of the nationalist turn of Eastern Europe, because it's very complex and very important, and it takes a lot of conferences, a lot of writing, a lot of art, a lot of politics to get around that. But they have a choice to make. And more and more during this day, I had the impression that it's a very simple question. Is Europe ready to put more money into direct financing of free art, which doesn't go through governments that may use it like this or that? I'm just trying to get to the pragmatics, not saying that everything else is not important, but it's like, okay, we have a country that found very, very creative, very abusive ways to choke art. Do we still want free art in that country? If yes, we have to give money, in a way. So which way? I don't know. I'm a film director. I have no idea. But you have to give money to young artists directly from Europe so that they can create freely. And that will, in the long run, serve this bigger idea that we would like to serve. Mrs. Keszthelyi, what do you think about it? What do you think about the direct financial support of young artists? Igen, a kultúrafinanszírozásnak szerintem a legfontosabb része az az, hogy hosszabb időszakokra szóljanak a projektek. Ugye jelenleg az történik, hogy van projektfinanszírozás meghatározott célokra, tartalommal, és van működési támogatás. Ugye a kettő szerintem nem szétválasztható, és tehát a független művészek és közösségek szempontjából ugye elsődleges szempont ugye a működési támogatás. A fesztivál szervezőknek fontos, hogy 2-3-4 évre előre lássák a projektjeiket, mert hogy ilyen tervezési szakaszokban gondolkodnak és működik az ő tevékenységük. Tehát az, hogy ezek a források közvetlenül érkezzenek ide, szerintem elengedhetetlen fontos lehetőség, egy megoldás erre a problémára. Ugye a másik kérdés az az, hogy ki tudja ezeket a forrásokat szakszerűen, adminisztratívan fogadni, átláthatóan elkölteni. Ez ugyancsak egy fontos kérdés, mert látjuk azt, hogy egyrészt az Európai Uniónak a bürokráciája, igen, adminisztrációja milyen szinten van. Nem minden civil, nem minden művészeti közösség alkalmas arra, hogy ezeket a forrásokat fogadja. Ugye ezért van amúgy egy állami szervezet benne, aki ezt a feladatot végzi. De igen, és ez most itt a probléma, hogy mi lehet az alternatív megoldása ugye ennek. Én úgy gondolom, hogy egyrésztről az önkormányzatok, mert egy kisebb közösséget képviselnek, és van adminisztratív rendszere. Ugye a fővárosi önkormányzat próbált, amikor még volt egy kis lehetősége a függetleneknek segíteni finanszírozásban, működési finanszírozásban, ez a tavalyi év vége volt, már nincsen lehetősége erre, most már a saját intézményei finanszírozására sincsen lehetősége a fővárosi önkormányzatnak, ami egy nonsens helyzet, mert hogy olyan kulturális intézményeket működtet, mint egy Budapest Történeti Múzeum, egy Budapest Galéria, vagy ott vannak a színházai, és ott van szerte egy szövet, ami a Budapest kulturális életét jelenti, ahova most a legtöbb forrást amúgy a kerületi önkormányzatok teszik be, mert hogy nincs más. Tehát jelenleg azt látjuk, hogy amúgy nincs forrás ezeknek a rendszereknek a bármilyen működtetésére, és mindenki az önkormányzatok ajtaján kopogtat, mert vagy nem írták ki a pályázatokat, ugye az államiakat, vagy nem bírálták el, vagy nem fizették ki, tehát azokra nem lehet számítani. Én úgy gondolom, hogy a megbízhatóság és a biztos finanszírozásnak a lehetősége az, ami fontos lenne, mert egy művész, egy közösség, egy színházi közösség akkor tud alkotni, hogyha legalább egy minimális folyamatos működésre van forrása.
Én úgy gondolom, hogy sajnos ezt az állami feladatot jelenleg sok önkormányzat próbálja így vagy úgy több-kevesebb sikerrel átvenni. But I'm always worried when I hear from young artists that the problem for them is how to get money, because it's the mental problem, you know. If you ask about it, we are talking about such a shitty situation. Sorry, but I have to tell it. Whatever. But don't be. But I think it is the problem, because we are always in trap in this moment, that we have this ready pattern that we are talking about Europe, we are talking about money, bringing money, things like that. I would be more interested and more concerned right now about how to make Europe more middle Europe, how to put the stories of the Middle Europe to the Western Europe, how to decolonize this perspective of seeing us. We had fantastic relation with Germany in 90s, and then we lost curiosity. Germany lost curiosity about Poland. Poland lost curiosity about German. Everything is the same point, like 30 years ago, and this is so disappointing. You know, these things are. I was in FI meeting. I was having also such a lecture and talking about it, and I realized that that's talk about Ukraine. It's more or less repeating the same structure. That we, in fact, some part of Europe is not interested in another part of Europe, solution problems, trying to understand, but what perspective it is. This is a very serious question. I agree, but I'm talking about the actor who needs to buy food. Somebody to the actor to buy food. You're right, but it's content question. And I think we are deriving to the content question all the time. Yeah, of course. Okay, but We have some other reactions from the public on. Yes, please. Okay. Just a very short question, because this is a very legitimate question. And I liked very much Osha's answer, and she seemed to promise a second option as well. The self-government, the municipal geographical self-government is a very good way to get it nearer to the suffering artist. But what about going back to the dream, to the utopia of the earliest times of democratization, which was artist self-government? Is there a way back after this very strong polarization that happened in our countries? Is there a way back to artist self-government, which was the original dream of democracy? Maybe a question for Mr. Inkei. Hát, most épp jó. Igen. Miklós, én szeretném, hogyha fölhívni a figyelmedet a Magyar Művészeti Akadémiára. Boldogan kormányozzák önmaguk. Tehát ezért... Igen. Tehát nem olyan egyszerű. Na most a külföldiek azok nem tudják, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, aminek a neve az félrevezető, mert pontosan olyan, mint ennek a szövetségnek a tagjai, de nem az európai eszmékért és a szabadságért küzdő szervezet, hanem egy fölülről top-down létrehozott, hihetetlenül jó feltételekkel ellátott szervezet, amelyik fürdik az önkormányzat összes lehetőségében. Tehát igen, én csak azt akarom mondani, hogy pontosan amit már egyszer mondtam, hogy a művészet összehoz, emellett a művészet megoszt is. Tehát önmagában az, hogy a művészek önmaguk döntsenek, ez nem oldaná meg azt a kérdést, azt az igényt, amire te gondolsz. Viszont
Gondold meg, hogy még hányan vagytok, akik körülbelül ugyanígy gondolkodnak. Hát Európában emlékszem, hogy egyszer volt egy ilyen számítás, akkor a milliót kihozták, tehát hogy az 500 millió körülbelül európai lakos közül, hanem 1 millió az, amelyik művésznek, vagy a kreatív ágazatban lett sorolva. Na jó, annak az 1/10 az, aki alkotó művész, de az is 100 000. Egyszerűen nem lehet egy olyan szisztémát kialakítani, ahol a 100 000 embernél megvalósítható az, hogy a közvetlen támogatás, az európai pénz közvetlenül a pályázóhoz transzparensen kiválasztott módon hozzád jusson. Same amount, so not a lot of films, but direct, without the obligation of co-production and without the obligation of mounting fake big co-production schemes, just directly to film projects. Thank you. I think this is a very interesting topic for one workshop, maybe with some members of the Alliance and with some artists from Budapest. Valerio, you wanted to comment on it? May I answer? Because I think that was a very personal question, wasn't it? No, I actually was just said I was misunderstood. I didn't mean merely the technique of artist self-government in terms of distributing money. What I meant, is there a way back to inclusiveness? Yeah, exactly. That's what. Because I think most of us in the same generation, we are coming from this dream of democracy, which is including a big part of the society. But you know, I was thinking about it in that way, that I have to visualize the shadow of my society, which is on the other side, as shadow of myself. I interiorizing the whole country in myself. I interiorize the right-wing people in myself as a part of in my spiritual shadow, you know. It's just a young way, just trying to keep all the time very big attention in myself, and also be very careful with not being too much settled in my own position. It's like a experimental experiment. Because I think that, and it's very micro. I do believe in micro scales right now. That's in micro scale we can rebirth myth of democracy again. It is not anymore possible to be really big political project. No, I'm afraid no. But I think that to make it a really revival in the society as a common dream, not as a dream of the situation, drastic political situation, which was forcing and in some way it was oppressive in 1989, was so changing because of communism, etc. Maybe it's not the moment to discuss about it, but I think it's very important to come back to these roots and questions in such a elementary level. Another topic for the minutes afterwards with a glass of wine. One more voice from the audience, Valerio. Yes, thank you. I would like to ask you honestly about the possible internal political impact of the actions of the Alliance in your countries, so in Hungary and Poland, in terms of changing the way of mind of the population. I will explain a little bit better. I come from Spain, and in the 70s, at the end of the Franco dictatorship, the support of the artistic and intellectual community in Europe was crucial in order to change the set of mind of Spanish population against the regime, even of those who were initially quite in favor, or many of them, right? Or in the 80s, for example, the international artistic support and intellectual support, for example, against the dictatorship in Chile, to make an example, I know it quite well, was very relevant in order to make people stand up
against Pinochet and against that dictatorship. Do you honestly think that if tomorrow that we have a press conference, let's be optimistic, in every newspaper, let's dream a little bit, in every Hungarian or Polish newspaper, we have the news like 70 big cultural institutions are worried about artistic freedom in Poland and raising their voices because they're worried. Do you think that would have any impact on the population, the image of the government, and could have a concrete political impact? No. It is just, you would help them, you know, because they really want to know exactly where the enemy is, how to, this is continuation of the polarization. It's not that point. We have to dissolve polarization. We have to dissolve this. We have to make really mixture between people. We have to make society not black and white, but gray. Finally, that everybody is feeling a little bit responsible for another one, losing his own comfort zone for just supporting somebody else, not thinking about myself but another. I know it sounds naive, but it's political program, and it's very, very, very effective. It's sometimes in small scale, it's very difficult, but in some points, in some places you can do it. It's really working well. It's not a question of impact, because I think the Polish government, they are so perfect in Aikido. In Aikido is that you change the power of punch, you know, and they do it. You cannot get them. So many 8 years of we were so certain that if Olga Tokarczuk won Nobel Prize, this is such a big support. So Minister of Culture openly said, "I don't read her; she's stupid." You know, and he got more points in his party. So because he was rude and he doesn't care. So it means, you know, this is such a completely barbarian way of thinking, and completely just from that if you put anything which is strong, it's working against you. This is my opinion. Okay, but the press conference will be here in Budapest. So what do you think, Mrs. Keszthelyi? What will be the reaction after tomorrow here in the country? Will notice somebody what's happened? Köszönöm, én egyetértek avval, hogy nem lehet egy sajtótájékoztatóval változtatni a jelenlegi viszonyokon. Az egy kiáltvány, de nem egy mély, tudatos, szisztematikus munka. És hogy jelenleg én is abba hiszek, amit itt a lengyel kollega mond, hogy meg amivel az elején is kezdtem, hogy negligálva van a magyar társadalom, a magyar művészek egy része, mint hogyha nem lennének. Nem válaszolok, nem beszélek, nem támogatom, nincs. Ez szerintem rosszabb, mint a 3T-s rendszer, ugye a tűr, támogat és a tilt rendszere. Mert itt nem... Igen, tehát itt nem lesznek hősök. Tehát, mert hogy nincsen háború, hanem semmi sincs. És éppen ezért nem lehet ebből indulatokat hozni. Nem tud kialakulni egy erős szikra, mert nincsen rá lehetőség, mert itt nincsen más, csak az, amit a jelenlegi kormány gondol, vagy finanszíroz. És pontosan ebben hiszek, hogy egy aprólékos munka kell, és egymás buborékjaiba bele kell mennünk. És ez az, ami borzasztó nehéz, mert én sem tudok vitatkozni a szomszédommal, hogy kell-e az oltás a Covid ellen, vagy nem kell az oltás. Nem véletlenül mondtam ilyen egyszerű dolgot, mert ezek hitviták. És ebben a hitvitában fehér és fekete van, és igen, meg kell kevernünk ezt a végletekig szétszakított
társadalmat, és oda kell fordulnunk azok felé, akik egyszerűen agresszíven mondják azt, hogy Soros egy patásördög, vagy a másik egy patásördög, vagy hirdetik azt, hogy mit kell gondolni Ukrajna megtámadásáról. Szóval sajnos ez egy nagyon álhatatos munka lesz. Thank you for this answer. Ladies and gentlemen, Thomas Jászai, theater critic and publicist, wrote in the monthly magazine Theater der Zeit, 2023 will be the year of the last silencing of critical voices. I don't know if he is right, but I know that this day was an exception. Thinking about everything what we heard reminds me on question to give up or to fight on, and if to fight on, for how much longer? I will try to answer with the words of the former president of the Czech Republic, with words from Václav Havel, from the book Long Distance Interrogation by Karel Hvížděla. Václav Havel said, and this is especially for you, Mr. Inkei, hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. So the hope still exists. I think we all need a glass of wine. Thank you for your attention. Enjoy the evening. Thank you.